Today's class, infective endocarditis. So first comes the definition. Infective endocarditis is a disease caused by a microbial infection involving the endothelial lining of the intracardiac structures such as heart valves, mural endocardium, caudal structure, or iatrogenic foreign body prosthetic heart valve or intracardiac device. Infective endocarditis is important as despite advances of antimicrobial therapy, diagnostic imaging, cardiac surgery, there is high morbidity and mortality. 6 months mortality approaches 25%. It has got high in hospital mortality, 15 to 30%. Incidence is 3 to 10 cases per lakh per year. Healthcare are more prone to develop endocarditis, 30%. Other incidences, elderly, 4 to 6 of having endocarditis. Median age is 57.9 years. Male-female ratio is about 2:1. Infective endocarditis affects left-sided valve 75%, right-sided valve 50%, both valve 5%, other 5%. Normal heart is relatively resistant to infection due to normal endocardium, constant blood flow, body defense mechanism. But the presence of bacteremia and a nidus of infection is required for development of infective endocarditis. So what are the nidus of infection? The predisposing factors for nidus of infections are pre-existing valvular lesion, prosthetic valve, pacemaker, or defibrillated catheters, congenital cardiac conditions like bicuspid aortic valve, VSD, then illicit drug abusers. Immunocompromised patients, really normal heart. When do you suspect infective endocarditis? When there is a presence of nidus of infection, then a source of infection, unexplained fever 90%, murmur 85%, significant constitutional symptoms, toxemia, indirect signs of infective endocarditis. Next come to pathogenesis. So damaged vascular endothelium colonized by circulating bacteria with specific adhering qualities. Then host endothelial damage is the key predisposing insult with subsequent platelet and fibrin deposition and creation of environment for bacterial colonization during the episode of transient bacteremia. Once adherent, bacteria are able to invade the host immune system, destroys the host tissue, occasionally enter the cytosolic compartment of endothelial cells. The repetitive cycles of bacterial proliferation, fibrin platelet deposition, and host tissue destruction create an infected vegetation within which the bacteria can reach extremely high concentrations. So this is also the pathogenesis. Where to look for vegetation now? So for aortic valve, LV side, and LS side of mitral valve, RS side of tricuspid valve. These are the anatomic and echocardiographic definitions. I'll come later to these points. But early diagnosis is vital at high mortality rates, despite refinements of medical and surgical therapeutic approaches, but no single test or finding is diagnostic. Combination of finding and echo are diagnostic. High index of suspicion is vital. Now comes the organisms are causing that native valve endocarditis. These are mainly viridans, streptococci, or alpha hematolytic streptococci. These are 30 to 65%. They are Streptococcus sanguinis, Galolyticus, formerly known as bovis, then mutans, Streptococcus meteor. Among these, other than Galolyticus, they are the normal residents of oropharynx and easily get to the circulation after dental or gingival trauma.
Streptococcus galolyticus are the inhabitants of GI tract, but they are associated with GI malignancy, polyp formation, and diabetic diseases. There are other nutritional deficient streptococci. Then comes Enterococcus. Enterococcus faecalis 80%, Faecium 10%. They are the normal habitat of GI and genitourinary tract and may enter the bloodstream after manipulation of colon, urethra, or bladder. That is polysaccharidization or colonoscopy. The organism had limited susceptibility to many antibiotics, including beta-lactam drugs. Then comes Streptococcus pneumoniae. This is approximately 10%, and due to their bacterium often begins with respiratory tract infection. Group B Streptococcus, they are chiefly responsible for infection in the neonates and obstetric complications. Now comes the Staphylococcus aureus. These are the virulent organism. They causes 80 to 90%, and they most common cause of acute infective endocarditis. The mucous membrane of the anterior, they are the habitats of the mucous membrane of anterior nasopharynx. Bacteremia associated with occurs in those who are healthcare contacts, hospitalized patients, among those patients receiving outpatient medical therapy. And populations are at increased high risk of includes patients on dialysis, patients with type 1 diabetes, burn victims, persons with HIV or intravenous drug abusers, then patients with certain chronic dermatologic conditions, and patients with recent surgical incision, including median sternotomy or valve replacement. Staphylococcus, or among them, Staphylococcus aureus is the frequently fulminant one. When it involves left-sided cardiac valves, results in major complications. So the complications I'll talk later on. Then Staphylococcus epidermidis. This is an important causative organism in prosthetic valve and device-related endocarditis. So other Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus capitis, and community acquired Staphylococcus lugenesis. Now comes the gram-negative bacilli. It is uncommon. It occurs in intravenous drug abusers, immunocompromised patients, advanced liver disease, and prosthetic heart valve. There are some then other organisms, all you know, HEC organization. These are Haemophilus, Actinobacillus, Cardobacterium, Echinella, and Quingala kingi. So they reside normally in the oropharynx. Growth requires carbon dioxide. It is a slow fastidious organism. It takes 3 to 4 weeks to grow in culture, and from large and friable vegetation that have a tendency to lies. শোনা যাচ্ছে না? জি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। শোনা যায় madam. So then comes Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Enterobacter serratia, then Salmonella. These have a particular predilection for atherosclerotic plaque and may infect the arterial aneurysm. Pseudomonas or aeruginosa. It causes endocarditis in intravenous drug abusers and source from contaminated needles and other drug paraphernalia, and they cause a left-sided endocarditis, difficult to eradicate with antibiotic alone, high rates of complication, often request surgery. Some recreational organisms like Coxella barneti, they cause Q fever, and it is a relevant cause of infective endocarditis in areas where cattle, sheep, or goat farming are common. An aortic valve affected more than 80% of cases. Infection is difficult to eradicate with antibiotics, and organisms are extremely difficult to culture, and the diagnosis is best made by serologically using antibody titers. Comes Bartonella. And the etiologic agents in cat scratch disease, it occurs among the homeless men or HIV-infected patients. Brucellosis. It occurs 4% of infective endocarditis in Spain. So it occurs by ingested in unpasteurized milk or cheese, and it is an occupational hazard for veterinarians and shepherds and livestock handlers. Infective endocarditis is the most common cause of death in patients with brucellosis. Surgery is
usually required for the cure. Then fungal in exceedingly high mortality, survival rates of less than 20%. Immunocompromised state, the use of endovascular device and previous cardiac surgery are the sources. And Candida and Aspergillus are species of most common. They are associated with large bulky vegetations that cannot obstruct the valve orifice and can also embolize to larger vessels like hemorrhage. Blood cultures are usually positive in cases of Candida, but rarely positive in Aspergillus. Cure usually requires combination of fungicidal and surgical treatment, followed by long-term suppressive therapy with an oral antifungal agents. Then culture negative, infective blood cultures are negative up to 20%, and the failure to isolate the microorganism may be the result of inadequate culture technique, highly fastidious organism, non-bacterial pathogens as the causative agent, then previous administration of antimicrobial therapy before the blood culture acquisition. Culture-negative infective endocarditis, they are related to neoplasia, autoimmune diseases, and like antiphospholipid antibody syndrome, SLE, post-cardiac surgical state like thromboid sutures. So these are the causative blood culture negative infective endocarditis. Brucella, Coxella barneti, Bartonella, Mycoplasma legionella, Trypanosoma whippley, fungi. Classification. So infective endocarditis. Now we come to the classification. These are the, I have already described the elaborate description of all the organism. So হয়তো মনে হবে তোমাদের কাছে যে একটু ইলাবোরেট হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এতটুকু জানা উচিত। আমার এগুলি আসলে দেখবা যে যদিও আমি হার্স থেকে নিছি, কিন্তু এগুলি ছোট করে ডেফিনেশনে দেওয়া আছে, কারণ আনকমন অর্গানিজম গুলি সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে, তাই না? তো এখন ক্লাসিফিকেশন আসি। So there are several classifications. Like one is native valve endocarditis, prosthetic valve endocarditis, intravenous drug abuses, endocarditis, and nosocomial. And another classification, acute, subacute. So then we'll come later. Acute endocarditis. This presents a severe febrile illness with prominent and changing heart murmurs and petechiae. Clinical stigmata of chronic endocarditis are usually absent. Embolic events are common. Cardiac and renal failure develops rapidly. Abscess may be detected on echo. Partially treated acute endocarditis behaves like subacute endocarditis. Then come the subacute endocarditis. A patient with predisposing heart condition, persistent fever with constitutional symptoms like unusual tiredness, night sweat, weight loss. The new signs of valve destruction or heart failure. Other signs of endocarditis like splinter hemorrhage, purpura, petechial hemorrhages, osteosknown, JANEWAY lesion, digital clubbing, splenic enlargement. So now come the diagnosis. How we can diagnose the infective endocarditis? So 3 pillars like clinical, suspicion, echo, and microbiology. As I already described, the acute and subacute, but here the heart murmurs are usually found up to 85% cases, the embolic complications 25% cases. So the Dew's criteria. So infective endocarditis are usually, there are some categories, then you can, criteria, sorry, some of the criteria you can diagnose the infective endocarditis. It is known as Dew's criteria. So the Durat and colleagues, they developed they established the criteria in 1994. Then in 2000 it was revised again. So these are the criteria. So say they have divided into major and minor. So major criteria. So major criteria, here you see the blood culture. One is blood culture, another is evidence of endocardial involvement, usually by echo. And minor criteria, predisposition or predisposing heart condition or intravenous drug abusers, fever more than 100 degree Fahrenheit. I'll come see now another one I want to talk. I'll go later on in minor criteria first. But in
2015, the European Society of Cardiology, they have again described the modified use criteria. They are also similar, by major criteria similar like blood cultures positive, similar like the other one, and but see here the imaging of infective endocarditis, they have involved echocardiography similar to previous one, but they have included for prosthetic valve, so CT. So the different modalities of CT, you can go through its in guidelines. And that now come to blood culture. So similar, blood culture is similar to other one. So typical microorganism consists of with infective endocarditis from 2 separate blood cultures. So these are the infective organism you can see. Another one, persistent bacteremia. That means microorganism consistent with infective endocarditis, persistently positive blood cultures. Here, what is the criteria? More than 2 positive blood cultures of blood sample drawn 12 hours apart, or all of 3, or majority of more than 4 separate blood cultures of blood. The first and last sample drawn at least 1 hour apart, or single positive blood culture of Coxsackie urbanity, or phase 1 IgG antibody titer more than 1:100. Now, অনেকক্ষণ তো আমি বললাম, এবার একটু তোমরা কথা বলো। এবার একজন বলো যে how you draw the blood culture in infective endocarditis. কে বলবা? শুনতে পাচ্ছ? একজন বলো। কেউ বলো blood culture কিভাবে draw করা হয় in infective endocarditis? Madam, at least 3 separate specimen নিতে হবে। এরপর হচ্ছে যে 3 sets specimen না, 3 sets of specimen. That means 3 sets মানে কত? 6টা, তাই না? Anaerobic and aerobic. কোথা থেকে নিবা? একই জায়গা থেকে নিবা? না স্যার, in separate area. 3 separate sites, venipuncture site, তারপর aerobic and anaerobic. Anything else? কত ঘন্টার মধ্যে নিবা? এটাতে কিন্তু একটা কনফিউশন আছে, তোমরাই বলো। এই যে একরকম লেখা, তো বলো, তোমরা বলো কখন নিবা, কত ঘন্টার মধ্যে পরপর নিবা? শামীম, কত ঘন্টা পরপর নিবা? 12 hours apart 2 samples. তুমি যে নিবা ব্লাড কালচার গুলি, তো বলছে at least 12 hours apart, মানে এটা পারসিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া দেখার জন্য বলছে যে একটা থেকে যে আরেকটা থাকবে, দুটার মধ্যে 12 ঘন্টা ডিফারেন্স। কিন্তু তুমি কতক্ষণ পর পর নিবা? ব্লাড স্যাম্পল গুলি কালেক্ট করবা কতক্ষণ পর পর? কেউ বলো, আর কেউ? শরীফ, আতিক, আতিক নাই? আতিককে দেখলাম তো আমি। শামীম বলো। এই নাজমুস সাকিব। জি ম্যাম, জি ম্যাম। বলো। দুটো স্যাম্পল হতে হবে, যে দুটো স্যাম্পল এট লিস্ট 12 আওয়ার্স এর বেশি অ্যাপার্টে কালেকশন করা হয়েছে। না শোনো, তুমি সেটা তো তোমার পারসিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া দেখার জন্য, সেটা হচ্ছে তোমার আমরা পারসিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া দেখার জন্য যে এটা ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু তুমি কতক্ষণ অ্যাপার্টে নিবা, তিনটা কালেক্ট করবা, এটা তো খুব প্র্যাকটিক্যাল, তাই না? তোমরা তো সবাই ওয়ার্ডে কাজ করো, এটা আমি আগে জানতাম আমার অ্যাপার্ট, কিন্তু আমি এখন ইয়েতে দেখছি ওই যে হার্স্ট এবং ডেভিসন দুটোই দেখলাম, ওখানে ওরা বলতেছে, হার্স্টে বলছে যে তুমি উইদিন 24 আওয়ার্স, বুঝছো, মানে উইদিন ওভার 24 আওয়ার্স। আর ইয়েতে বলা আছে তোমার ডেভিডসন দেখলাম, ডেভিডসন আসলে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা খুব ছোট করে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, ওখানে লেখা আছে যে 6 আওয়ার অ্যাপার্টে, বুঝতে পারছো? জি ম্যাম, জি ম্যাম। ম্যাম 6 আওয়ার অ্যাপার্টটা কি একদম ফিক্সড? মোর দেন 1 আওয়ার অ্যাপার্টও তো 6 আওয়ার অ্যাপার্টের মধ্যেই পড়ে ম্যাম। এটা তো ফিক্স না, এই জন্য ডেভিডসনে বলছে উইদিন ওভার 24 আওয়ার্স নিবা। জি ম্যাম, জি ম্যাম, জি ম্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা দেন তাহলে কি হলো, তাহলে আমাদের 2015 তে গাইডলাইনে আবার ওরা সিটি স্ক্যানটাও ইনক্লুড করছে, বিশেষ করে প্রস্টেটিক ভালভের জন্য। হ্যাঁ, আর আগে কিন্তু শুধু ইকোটা ছিল। হ্যাঁ, জি ম্যাম। মাইনর ক্রাইটেরিয়া আসলে predisposing such as predisposing heart condition and injection of drug users,
Fever defined as temperature more than 38 degree or 100.4 degree Fahrenheit. Vascular phenomena, immunological phenomena. Vascular phenomena kiki, those directed by imaging only, major arterial emboli, septic pulmonary infarcts, infectious aneurysm, intracranial hemorrhage, conjunctival hemorrhage, JANEWAY. Immunological phenomena are glomerulonephritis, clot spot, and rheumatoid factor. And then microbial evidence of positive blood culture but does not meet the major criteria. So, for defining the infective endocarditis as per modified Dives criteria, they have separated by, they have defined like definite, possible, rejected. So, definite, 2 major, 1 minor, or sorry, 2 major, or 1 minor, major, 3 minor, or 5 minor. Possible, 1 major and 1 minor, or 3 minors. Rejected, no pathological evidence at surgery or autopsy, does not meet criteria for possible infective endocarditis. So how European Society, again, they have given an algorithm for diagnosis of infective endocarditis. So clinical suspicion comes first, then we take criteria, then we take the thing about the modified Dives criteria. If the criteria fallen in definitive, so definitive endocarditis, if it is possible, and rejected. Okay, it is, if it is possible, then high, but possible, but high suspicion. So in case of native valve and prosthetic valve. So for native valve, so we'll do the repeat the echo, the transesophageal echo, or in transesophageal echo, then imaging for embolic events, cardiac CT, prosthetic valve, repeat echo, then CT 18F, FG, PET or CT, or leukocyte level, SPECT or CT, then cardiac CT, imaging for embolic events. So then we define is that definite, possible, and rejected. So these are the some few pictures of the few pictures of the extracardiac manifestations of infective endocarditis. So clapping, but it is a late feature. Oscillus note. Acha, eta mone rakho oscillus note kintu short note ashe, eh? Oscillus note short tone ashe. So ekhane ami jonno ekটু দেখাইছি লেখছিও oscillus nodes are painful red rays lesion found on the hands and feet. They are associated with number of conditions including infective endocarditis, and all are caused by immunocomplex deposition. So see palms and hands or feet, and some 4 P's. So it is pink, painful, P size, pulp of the finger and toes. Now JANEWAY lesions. So JANEWAY lesions are rare but non-tender. Mone rakhte hobe eta non-tender. Small erythematous or hemorrhagic macules or nodular lesions on the palm or the sole with a few millimeters in diameter. JANEWAY lesion. They're more specific. They're also erythematous blanching macules, not painful, located on the palms and soles. So micro abscess formation or the dermis with marked necrosis and inflammatory infected knot involving the epidermis, which is due to deposition of circulating immune complex in the small blood vessels. So see the JANEWAY lesions. So এই তিনটা জিনিসই কাছাকাছি কিন্তু oscillus not painful এবং macules are JANEWAY lesion and JANEWAY lesions are the erythematous macules, papules, nodules. So now comes the cutaneous purpura. Purpura is also called blood spots or skin hemorrhages referred to purple colored spots that are now most recognizable on the skin. The spots may also appear on the organ or mucous membrane, including the membranes of inside of the mouth. Purpura occurs when small blood vessels burst, causing blood pool under the skin. So these are also petechial, same like purpuric spot or petechial spots, in the mouth, inside the mouth, in the conjunctiva, and splinter hemorrhages. These are non-specific blanching.
usually 2 to 3 millimeter long in the long axis of nail, initially blue-purple in color, changes brown to black in 1 to 2 days. Move distal with the nail growth. Trauma, most common, 20% of population have them. Subconjunctival hemorrhage, bleeding, known as subconjunctival hemorrhage, is the bleeding from a small blood vessels over the void of the eye. It results in a red spots in the void of the eye. Now rod spot. Short note হচ্ছে কি এটা নাম হচ্ছে rod spot or little spot or little sign. So rod spots are defined as a wide-centered retinal hemorrhage. Red and white retinal spots were first observed in 1872 by Swiss physician Mortis Roth and named rod spot. 6 years later by Mortis Lillen, so little spot. Risk factors are diabetes, hypertension, patient with genetic predisposition to leukemia or lymphoma. Diagnosis. They are typically observed by fundoscopy using or ophthalmoscopy to view the eye or by slit lamp examination. Management. Rod spot are generally asymptomatic, typically resolved with the treatment of underlying disease. Treatment should be directed towards the underlying process. So these are the other causes of rod spot. বইটাছে তোমরা দেখে নিও তা আমার অনেক ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস আসলে অনেক বড় তো এটা শেষ করতে সময় লাগবে না So now comes the echo. See the recommendations of in 2015. So class 1, I'll go only through the class 1 recommendations. Transthoracic echo is recommended as the first line imaging modality in suspected infective endocarditis. Class 1 indication. Transesophageal echo is recommended in all patients with clinical suspicion of infective endocarditis and a negative or non-diagnostic TT, transthoracic echo. Then transesophageal echo is recommended in patients with clinical suspicion of infective endocarditis with a prosthetic heart valve or intercalated devices. Repeat TE or transesophageal within the 5 to 7 days is recommended in case of initially detected examination when clinical suspicion of infective endocarditis remains high. Okay, follow up under medical therapy. You cannot repeat transesophageal or transthoracic or transesophageal echo recommended as soon as new complication of infective endocarditis suspected by new heart murmur, embolism, persistent fever, heart failure, abscess, atrioventricular block. So intraoperative echocardiography is recommended in all cases of infective endocarditis requiring surgery. Class 1 evidence. Following completion of therapy, transthoracic echo is recommended at completion of antibiotic therapy for evaluation of cardiac and valve morphology and function. So these are the role. I won't go through these. These are the findings. What we find in infective endocarditis: vegetation, abscess, aneurysm, fistula, prosthetic valve dehiscence. So what is vegetation? Pathological definition. This is a clump of infected material consists of fibrin, platelets, and red and white blood cells and microorganisms. So echocardiographic definition: oscillating intracardiac mass on valve or supporting structures in the path of regurgitation. These are the echocriteria of vegetation: irregular mobile mass attached to the free edge of the leaflet or a wall. Motion is most chaotic when normal valve motion and independent valve motion. Attached to the valve on the upstream side, associated with tissue changes, valve regurgitation, seen in multiple scan planes, active versus heel vegetation. So where do you look for? That I already mentioned, I think, the LV side of the aortic valve, LS side of the mitral valve, RS side of the tricuspid valve. এই যে তিনটা জিনিস কেন বললাম, কারণ there are other there are other differential diagnosis of this mass, mobile mass, তাই না? Can be intracardiac mass, calcification, তারপর torn body, thrombus, there may be fibroelastoma, then limb and salve endocarditis. So that is why we need to know where do we look for the vegetation. So
mitral valve. This is the mitral valve vegetation. So it is attached to the atrial side of the valve. Here, rapid independent motions. Systole, it prolapses in the LA. Diastole moves to the LV. In the LV beyond the valve. I think it's a moving clip. This is an aortic valve vegetation. Can you see? So aortic valve vegetations are attached to the left side of the aortic leaflet. Independent motion of the mass. Diastole prolapse into LVOT. মনে রাখতে হবে যেটা mitrale উল্টাটা. So diastole prolapse into LVOT. এর পাশে চলে LVOT এর দিকে যাবে এবং systole protrudes into the aorta. They causes aortic regurgitation, vegetation, and causing aortic regurgitation. And now comes the tricuspid valve vegetation. So it usually occurs in IV drug abusers. But rarely it can occur in normal heart valves because we have found some cases. 2 cases we found that there is tricuspid valve vegetation. No, he was an IV drug. This is one of the cases I want to show. Here, see, we had a young patient that I wanted to tell you that he had no history of intravenous drug abuse, I don't know, but he had the vegetations, both the vegetation in the cusp, both cusps of tricuspid valve. Can you see? See here also, and see where the valve is attached to the tricuspid side of the atrial side of the valve. So it caused aortic regurgitation. So see the tricuspid regurgitation. So there is another jet here. See, you can see the valve, and there is also and see the PR jet. Now, see what happened. This is the one I want to show you. So these vegetations caused a fistulous tract. See, from aorta to and see here the jet coming from here to there. Okay, this patient also had aortic valve vegetation that I showed you previously. So he has both the vegetations in both the leaflets, aortic and tricuspid. And subsequently the patient died. We could not do anything. Pulmonary vegetation. They're rare form. So comes then what you can find other things in other than vegetation, you can find the abscess. So these are the thickened masses, so thickened area or masses within the myocardium or annular lesion. Can you see here? So it may be echodense or echogenic or echolucent areas. So here echodense and here is echolucent. So evidence of flow within the areas is strongly supported but not mandatory. Aortic abscess, see here. And then aneurysm, mitral valve aneurysm here, see, with MR. So this is the operative, intraoperative view. See the acute with mitral valve ring abscess extending into the myocardium. See the abscesses, and here the perforation. Fistulas, as I have shown you already, the fistulous tract. There will be leaflet perforation. And then comes heel vegetation. So we, the echocardiographers, আমি জানি না তোমরাও তো ইকো করো, এটা একটা কিন্তু ডিলেমা। একটা পেশেন্ট তোমার কাছে ইকো করতে আসবে, তুমি তো জানো না পেশেন্টের সম্বন্ধে, কোনো কিছু জানি না, তো করতে দেখলাম যে একটা মাছের মতো লেগে আছে। সো whether it is vegetation or it is calcified, especially এই ডিলেমাটা হয় aortic valve ক্ষেত্রে। So what is the echo correlation with clinical presentation? It is required. যে পেশেন্টের জ্বর আছে নাকি সাথে সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে। Then healing vegetation during the treatment, এবং এটা হতে পারে যে হিল ভেজিটেশন হতে পারে during the treatment, gradual reduction in size, decrease in mobility, increase echogenicity. Usually persists unless they are embolized and may disappear. Hence, active vegetation may not be seen.
While prior endocarditis may show persistent vegetation, though not active. Now comes the fungal endocarditis. So see the fungus aspergillosis. They have a poor prognosis, large vegetation, tendency for myocardial invasion, poor penetration of antifungal agents, embolization, less effective antifungal agents. So they causes complications. We'll talk it later. So some of the biomarkers we should see in the diagnosis or prognostic markers like CRP, bradykocalcitonin, NT-proBNP, troponin. This is the approach. So you see, it's a big it is from Hurst, suspected echocardiogram, initial T, then transthoracic, where you will do transthoracic, where you will do transesophageal, it's written, high-risk patients. And then transthoracic, if it low likelihood of infective endocarditis, consider alternative. Then if it is equivocal, say consider transesophageal or repeat transthoracic or treatment. Then high risk echo features, these are the echo features, non-high risk. Then complete the therapy and consider further imaging if complications develop. And low likelihood, and if there is high risk, initial TE, then it is, if it is low likelihood of TE, consider follow-up TE. And if it is positive, then treatment, then consider TE to assess the response of the therapy as clinically indicated. So this is the approach to infective endocarditis. The similar thing. Now comes the prognosis. Is a very important one. So what are the predictors of poor outcome in patient with infective endocarditis? Older age, some patient criteria, some clinical complications of infective endocarditis, microorganisms, and echo findings. So patient criteria are older age, prosthetic heart valves, diabetes, comorbidity, like immunocompression, frailty, renal or pulmonary disease. And complications are heart failure, renal failure, moderate area of ischemic stroke, brain hemorrhage, septic shock. Microorganisms are Staphylococcus, fungus, and gram-negative bacilli, HEMORRHAGE. And echocardiographic are periannual complications, then severe left-sided valve regurgitation, low ejection fraction, pulmonary hypertension, large vegetation, and severe prosthetic valve dysfunction. So this is the, similar. Now comes the complication. So complications are where brain, spleen are the most commonly involved, or the liver, kidneys, lung. And let's see, the complications are heart failure, periannular extension of infection, renal dysfunction. So let's discuss about the periannular extension. What do you mean by that? When you suspect persistent fever and bacteremia despite antibiotic therapy, heart failure, or new conduction, incidence are 10 to 40%, more than 50% in native valve, and prosthetic valve more than 50%. Complications are abscess formation, perforation, fistula, hemodynamic deterioration. That all I have shown you in echo. Treatment, surgical therapy with valve replacement with reconstruction or replacement. Then renal dysfunction is multifactorial, forms are renal infarction, acute glomerulonephritis, acute intestinal nephritis, renal cortical necrosis. So this is the CNF effect kicking. What are the CNF effects? Cerebral emboli, more than 30%, and mycotic aneurysm. So এটাও কিন্তু short note আসছে, হ্যাঁ? So এই short note-এর জন্য আমি mycotic aneurysm-টা একটু describe করতেছি. Small but extremely dangerous complications. Mortality 60%, ruptures 80%. Occurs most frequently in the intracranial arteries, mostly in the middle cerebral artery. Results from specific embolization to arterial vasa visceral with subsequent spread of infection and weakening of the vessel wall. So symptoms, they range from localized headache as seen in small sentinel bleeds due to dense neurological deficit and dense neurological deficit resulting from sudden intracranial hemorrhage. Diagnosis, CT angiography, MRI. And the contrast enhanced CT is highly sensitive. Then treatment, percutaneous neuro-radiologic intervention if
anatomically appropriate. So these are the microorganisms can occur in distant arterial wall as well. And it gets, the infective endocarditis can cause splenic infarction, 44% of autopsy cases. Septic pulmonary infarcts. So septic pulmonary infarcts, these septic pulmonary embolism is an uncommon disease in which the septic thrombi are mobilized from an infection nidus and transported in the vascular system of the lung. It is usually associated with tricuspid valve vegetation or septic thrombophlebitis or infected venous catheters. So similar. Now comes the treatment. আমাদের জন্য এটা খুবই দরকারি, কারণ আমাদের যেহেতু আমরা NICVD তে কাজ করি প্রচুর ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস পাই, তাই না? দো রেয়ার বাট পাওয়া যায়। তো নাও কামস কি আমাদের ট্রিটমেন্ট মডালিটি হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, দেন উই ক্যান গিভ, এন্ড যদি কালচার নেগেটিভ হয় তাহলে এম্পেরিক্যাল, আর একটা হলো আদার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিপ্ল্যাটলেট এন্ড অ্যান্টিথ্রম্বিন থেরাপি। আচ্ছা, এই সম্বন্ধে একটু আগে বলি, there is no human studies that support the use of either antiplatelet or antithrombin agents to prevent embolic complications or cure. For patients with atrial fibrillation, শুনো ভালো করে, যে atrial fibrillation or a mechanical heart valve, warfarin should be discontinued on admission and unfractionated intravenous heparin substituted. So warfarin should not be resumed until it is clear that the patient had no CNS complication. All invasive procedures are completed. And then comes the surgical therapy. আগে একটু আমরা দিয়ে আসি যে আমরা কালচার পজিটিভ স্ট্রেপ্টোককার মানে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপিগুলি একটু জাস্ট গো থ্রু করি, অনেক কথাবার্তা আছে। তো তার মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যেটা ভিরিডেন্ট স্ট্রেপ্টোককাই ধরো, তার মধ্যে আমরা কি কি দিতে পারি? আমরা দিতে পারি জি পেনিসিলিন 4 weeks duration or ceftriaxone 4 weeks duration, or জি পেনিসিলিন or ceftriaxone তার সাথে জেন্টামাইসিন for 2 weeks, ঠিক আছে? তাহলে সিঙ্গেল হলে 4 weeks আর ডাবল হলে 2 weeks, হলো স্ট্রেপ্টোককাস ভিরিডেন্স। এন্টারককাস কি দিব? অ্যাম্পিসিলিন or পেনিসিলিন প্লাস জেন্টামাইসিন, ঠিক আছে? এটা দিব 4 to 6 weeks, or ampicillin plus ceftriaxone 4 to 6 weeks. And then comes where the streptomycin is susceptible, gentamicin resistant, তাহলে ampicillin, penicillin and streptomycin 4 to 6 weeks. এটা প্রস্টেটিক ভালভের ক্ষেত্রে ampicillin plus ceftriaxone 6 weeks. যদি পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হয় তাহলে ভ্যানকোমাইসিন, জেন্টামাইসিন। নাও কামস স্ট্যাব। এটা হচ্ছে গিয়ে মেথিসিলিন সেনসিটিভ, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স আছে। সো মেথিসিলিন সেনসিটিভ হলে ফ্লুক্লোক্সাসিন, ওফ্লক্সাসিলিন এগুলি দিব 4 to 6 weeks, ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। অল্টারনেট থেরাপি বলতেছে কর্টিকোজল, ক্লিন্ডামাইসিন, এগুলি আসলে 2B। যদি রেজিস্ট্যান্ট হয়, যদি মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হয় স্টেফাইলোকক্কাই, তাহলে ভ্যানকোমাইসিন, এটা 4 to 6 weeks। এন্ড অল্টারনেটিভ থেরাপি দেওয়া যাবে র্যাপ্টোমাইসিন, আই ডোন্ট নো, উই ডোন্ট হ্যাভ, আই থিংক, অথবা অল্টারনেটিভ থেরাপি কোট্রাইমেক্সোজল, ক্লিন্ডামাইসিন, যেগুলি হচ্ছে গিয়ে 2B ইন্ডিকেশন। আচ্ছা, নাও কামস ব্যাকটেরিয়াল নেগেটিভ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, এটাকে বলে BCNIE, ব্যাকটেরিয়াল culture negative infective endocarditis. I don't know, এটা শর্ট নোট আসতে পারে হঠাৎ করে। আচ্ছা, these are the organisms: Brucella, Coxella burnetii, Bartonella, Legionella, Mycoplasma, these patients, আচ্ছা এটা গেল। আর হলো আমরা এম্পেরিক্যাল, এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট। ampicillin or flucloxacillin with gentamicin. So এটা হচ্ছে গিয়ে ক্লাস 2 এ, যদিও তাহলে ampicillin, flucloxacillin, gentamicin, or vancomycin, gentamicin, penicillin অ্যালার্জিক যদি থাকে। তারপর হচ্ছে
এটা prosthetic valve endocarditis, vancomycin, gentamicin, rifampicin. এই দরজা বন্ধ করো। আচ্ছা, হ্যাচেক অর্গানিজম আমরা জানি। হ্যাচেক অর্গানিজমের ট্রিটমেন্ট ceftriaxone or ampicillin or ciprofloxacin. Now come Bartonella. এগুলি আসলে এখন বলার দরকার নেই। Bartonella, তারপর হচ্ছে এখন হচ্ছে সার্জারি। So where we will do left-sided valve endocarditis, native or prosthetic valve endocarditis কি করব? সার্জারি কখন করব? হার্ট ফেলিয়ার যদি থাকে। Aortic or mitral, native valve or prosthetic valve with severe regurgitation, obstruction, fistula causing refractory pulmonary edema or cardiac shock. Class 1 indication, emergency. Aortic or mitral native valve prosthetic or prosthetic valve endocarditis with severe regurgitation or obstruction causing symptoms of heart failure or echocardiogram signs of poor hemodynamic tolerance are then uncontrolled infection যদি হয় এগুলি কিন্তু ক্লাস 1 যেগুলি আমি বলছি যে locally uncontrolled infection, abscess, false aneurysm, fistula, enlarging vegetation, urgent. Infection caused by fungi or multi-resistant organism, urgent. Predisposing positive blood culture despite appropriate antibiotic therapy and adequate control of septic metastatic foci, urgent. But eguli 2D. আর হলো prevention of embolism. এটার মধ্যে বলছে aortic or mitral native or prosthetic valve endocarditis with persistent vegetation more than 10 millimeter. Hello. জি ম্যাম, শুনতে শোনা যাচ্ছে? হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছে, ভয় লাগে, কারণ কারেন্ট চলে গেলে চলে যায় ওয়াইফাই। আচ্ছা, aortic or mitral native or prosthetic valve endocarditis with persistent vegetation more than 10 millimeter after one or more embolic episode despite appropriate antimicrobial therapy. তাহলে বড় ভেজিটেশন হলে antimicrobial therapy দেওয়ার পর। আচ্ছা, aortic or mitral native valve endocarditis with vegetation more than 10 millimeter associated with severe valve stenosis, regurgitation and low operative risk, তাহলেও কিন্তু আর্জেন্ট করা যায়। এগুলি ক্লাস 2 এ এটা, আর আমি যাচ্ছি না। তারপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন ইন ইনফেক্টিভ। সো নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন উই নো দ্যাট স্ট্রোক করে আর হেমারেজ করতে পারে, মাইক্রোটিক অ্যানিউরিজম থাকতে পারে আবার। সো এগুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে। আফটার এখানে কি করব যে কখন আমরা নিউরোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টে যাব। তো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে আফটার সাইলেন্ট এম্বলিজম অর ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক কার্ডিয়াক সার্জারি করতে হবে ইফ ইন্ডিকেটেড and is recommended without delay. এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সার্জারি কথা বলতেছে। আর নিউরো সার্জারি কখন করব? নিউরো সার্জারি or endovascular therapy is recommended when very large enlarging or ruptured intracranial infection or aneurysm, তখন নিউরো সার্জারি or endovascular therapy কথা বলতেছে। সার্জারি অফ দ্য রাইট সাইডেড endocarditis কখন করব? Urgent surgery should be considered কখন? Microorganism difficult to eradicate or bacterium or 7 days despite adequate antimicrobial therapy or persistent tricuspid vegetation more than 20 millimeter after pulmonary emboli or with or without concomitant right heart failure or right heart failure secondary to severe tricuspid regurgitation with poor response to direct therapy. Now come the prophylaxis. It is very important. কাদের ওই যে প্রস্থেটিক ভালভ থাকলে করব, পেশেন্ট উইথ প্রিভিয়াস এপিসোডস অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থাকলে আমরা করব, আর পেশেন্ট উইথ chronic congenital heart disease, any type of cyanotic congenital heart disease, any type of cyanotic repaired with a prosthetic material, whether placed surgically or by percutaneous techniques, up to 6 months after the procedure or lifelong if residual shunt or valvular regurgitation remains. আচ্ছা, এখন এগুলি জেনারেল মেজার কি কি নিবা একটা প্রসিডিউর করার সময়, বা কি কি একটা পেশেন্টের যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে ফর ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, হ্যাঁ এগুলি জেনারেল মেজার্স। আর কি কি অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলাক্সিস only be considered with dental procedures requiring manipulation of gingival and
periapical regions of the teeth, or perforation of oral mucosa. So, 2A indication, antibiotic prophylaxis is not recommended. Local anesthetic injection on non-infected tissues, treatment of superficial caries, removal of sutures, dental X-ray, placement of adjustment of removal of prosthodontic or orthodontic appliances, braces, eগুলি. Respiratory tract procedure করার সময় antibiotic prophylaxis is not recommended for respiratory tract procedures, including bronchoscopy, laryngoscopy, transnasal or transendocardial intubation. Gastrointestinal or urogenital procedures of transesophageal echo. Antibiotic prophylaxis is not recommended for gastroscopy, colonoscopy, cytoscopy, vaginal or cesarean delivery, or transit. Skin and soft tissue procedure মানা করছে কি কি দিবা আগে ছিল 2 hour after পরে আবার 6 hour ছিল এখন এখানে বলছে নতুন যেটা গাইডলাইনে বলছে যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এবং নো অ্যালার্জি তো পেনিসিলিন যদি থাকে তাহলে অ্যামক্সিসিলিন অর অ্যাম্পিসিলিন 2 গ্রাম ওরালি অর আইভি আর হলো অ্যালার্জি টু পেনিসিলিন থাকে তাহলে ক্লিনমাইসিন 600 মিলিগ্রাম ওরালি পরে আর দিতে মানা করতেছে নাও দিস ইজ কল্ড সিডিআরআই এটা কিন্তু আসতে পারে শর্ট নোট cardiac device related infective endocarditis এটা কি এটা হচ্ছে 3 or more sets এটার জন্য কি করতে হবে যে ডিভাইস থাকবে লাইক তোমার এআইসিডি আছে পেসমেকার আছে লিফটেড আছে এসডি আছে ডিভাইস আছে আর আদার ডিভাইস মাইট্রাল ক্লিপস কত কিছু আছে আমাদের এসডি ডিভাইস তাহলে এগুলি কি করবে 3 or more sets এখানে কালচার ডায়াগনোসিস এর জন্য কি করবে 3 or more sets of blood cultures are recommended for before prompt initiation of antimicrobial therapy for CIED infections. And although lip tip culture is indicated when CIED is explanted. Suspected CIED with positive or negative blood cultures, independent of results of transthoracic echo to evaluate lead-related endocarditis or heart valve infection. Principles of treatment keep prolonged antibiotic therapy after the extraction and complete hardware removal are recommended for definite CDRIE as well as in presumably isolated pocket infections. To able to complete hardware removal should be considered on the basis of occult infection without another apparent source of infection. More of device removal recommended, percutaneous extraction are recommended, most patients, even those with vegetation more than 10 millimeters. Surgical extraction should be considered if percutaneous extraction is incomplete or impossible, or when there is associated severe destructive tricuspid valve infective endocarditis. Surgical extraction may be considered in patients with large vegetations. Then reimplantation of the pill. After the device extraction, reassess of the need for reimplant is recommended. তার মানে একটা পেশেন্টের যদি পেসমেকার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয় লিড রিলেটেড যখন আমরা লিডটা এক্সট্রাকশন করব তারপর আমাদের দেখতে হবে যে তখন রিঅ্যাসেস করব যে এখন তার দরকার আছে কিনা যদি দরকার না হয় তাহলে লাগাইতে হবে কারণ এই পেশেন্টগুলি বারবার রিস্ক থাকে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয় when indicated definite reimplantation should be postponed if possible to allow a few days or weeks of antibiotic therapy তাহলে আমরা কিছুদিন পর করব তারপর prophylaxis either prophylaxis করো routine antibiotic prophylaxis recommended before the device implantation and potential sources of sepsis should be eliminated more than 2 weeks before implantation of an intravascular cardiac foreign material except in urgent procedures. And এগুলি অনেক কিছু আছে তোমরা এগুলি দেখে আসলে অনেক বড় হয়ে যায় তো ওটা শেষ হবে না যদি বলতে চাই এটা হচ্ছে আইসিইউতে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এটাকে nosocomial infection the incidence of nosocomial infection is increasing in patient may develop infective endocarditis admitted to the ICU due to hemodynamic instability related to severe sepsis overt heart failure or severe valvular pathology or organ failure from infective endocarditis related complication. Streptococcus fungal is the organism. There should be a relatively low threshold for TOE in critically ill patients with Streptococcus or Staphylococcus aureus. Multidisciplinary endocarditis team environment should be created.
So এটাকে বলা হয় mesenteric or non-bacterial thrombotic endocarditis. Then pregnancy, cancer, now prosthetic valve. এটা কিন্তু শর্ট নোট আসে, এটা লিখে রাখো তোমরা যে এটা শর্ট নোট আসে। কি করব? Prosthetic valve endocarditis represents approximately 10 to 30%. After the valve replacement, the incidence of prosthetic valve endocarditis is approximately 1% to 3% at 1 year and 3% to 6% at 5 years. So it is broadly divided into two groups, early and late. Early defined as endocarditis that develops within the first 2 months to 1 year after the valve surgery. And the causative organism are nosocomial acquired, that is Staphylococci, gram-negative fungi, diphtheroids. In late, prosthetic valve endocarditis is occurring beyond 1 year postoperatively. So spectrums of causative organism in the late prosthetic valve endocarditis resembles that of native valve endocarditis. এক বছরের পরে এটা নেটিভ ভালভের মতো। তাহলে তার organisms are কি? Streptococcus enterococci with a significant decrease in the rate of coagulation negative staphylococci. কিন্তু হতেও পারে কেমন করে? May be continued rate of infection with Staphylococcus aureus. So between 2 and 12 months after the valve replacement surgeries, there is a gradual transition between early and late microbiological causes of prosthetic valve endocarditis. Complication rates with prosthetic valve endocarditis are high. Surgery often required, even in the absence of documented valvular extension. And the regimens, prosthetic valve. So, same flucloxacin, rifampicin, gentamicin. And if it is resistant to penicillin resistant, then vancomycin, rifampicin, and gentamicin. Surgery, early surgery is indicated with symptoms and signs of heart failure resulting from valve dehiscence, intercardiac fistula, or severe prosthetic valve dysfunction. Early surgery should be done in patients who have persistent bacteremia despite appropriate antibiotic therapy for 5 to 7 days. 5 থেকে 7 দিন দেওয়ার পর যদি না হয় তাকে আমাদের করতে হবে valve surgery. কিন্তু মেইনলি বলে যে লেফট সাইডেড ভালভ হলে সার্জারিতে যাও, in whom the other sites of infection have been excluded. Class 1 indication. Early surgery indicated in infective endocarditis when infective endocarditis is complicated by heart block, annular or aortic abscess, destructive penetrating lesions. Class 1. And early surgery is indicated with patient of prosthetic heart valve caused by fungi or high resistant organism. Class 1. So thank you all, and help those who are suffering. আমার মনে হয় সবাই আনমিউট করো। আচ্ছা আমি এটা করে দিই না, সরাই দিই। হ্যাঁ করো, আনমিউট করো। Everybody unmute. চেহারা দেখি সবার। বাদল, চেহারা দেখাও সবাই। কতদিন তো সবার চেহারা দেখি না। শামীম বলছে যে কালচার নেগেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আর হচ্ছে যে নন ব্যাকটেরিয়াল থ্রম্বোটিক এন্ডোকার্ডাইটিস, এই দুটো কি আলাদা এন্টিটি? না, এটা হচ্ছে মানে কালচার নেগেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যারেন্টারিক এন্ডোকার্ডাইটিস। বুঝতে পারছো না যে কজগুলি বলছি না? কালচার নেগেটিভ কারা হতে পারে? যাদের ধরো ঠিক মতো ইনকিউবেশন হয় নাই, তারপর অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক মতো ইনঅ্যাডিকুয়েট ডোজ হয়েছে, কিছু কিছু বললাম না যেগুলি, সেগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যারেন্টারিক। ওটার মধ্যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ কালচার নেগেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। তো এগুলি কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে, আমি তোমাদের বলি নাই। কালচার নেগেটিভ যেগুলি ওই যে ব্রুসেলোসিস, তারপর বার্টেনেলা, ওগুলি আমি যাই নাই, ডক্সিসাইক্লিন, তারপর এগুলি দেয়, হ্যাঁ ওগুলি কিন্তু আছে, তোমরা আমি যাই নাই। তোমরা এটা বইতে দেখে নিও যে কথাটা ফরিদুল্লাহ ফরিদ। আসসালামু আলাইকুম। দেখি না, চেহারা দেখি। সোহেল মৃধা,
মিদা আছে না নাই? ম্যাডাম একটু আগে তো জয়েন করছে তো আছে স্যার। সোহেল নাকি শুধু ছবি জলাই চলে গেছে? হ্যাঁ, কি খবর মামুন, ভালো আছেন? ম্যাডাম কেমন আছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ, অনেকদিন পর দেখা, সবার তো দেখা হয় না কারোর সাথে। দেখি ম্যাডাম থ্যাংক ইউ, সুন্দর একটা ক্লাস হয়েছে। আমি না এগুলি ওই যে অনেক জায়গা থেকে জোগাড় করছি, হাস টাচ করে, কারণ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস ওটাকে একটু সহজ করে করতে বলছি, কিন্তু আপনারা যেহেতু এমডি আপনাদের কিন্তু ওই যে গাইডলাইন করতে হবে, এটাতে কোনো সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, আর আপনাদের যেটা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আসলে কিন্তু পরীক্ষার জন্য দরকার কিসে কিসে, সেটা হচ্ছে রিটেন প্রশ্ন আসে, যে না একটা অ্যাপ্রোচ দিতে পারে, একটা ধরেন একটা সিনারিও দিয়ে দিল, একটা পেশেন্ট আসছে, হ্যাঁ, তার দেখলো যে তার সিএনএস এ হয়েছে, তার স্ট্রোক নিয়ে আসছে একটা ইয়াং পেশেন্ট, হ্যাঁ, দেখতে পারে যে একটা ইয়াং পেশেন্ট উইথ স্ট্রোক আসলো, তারপর তার স্প্লিন এক্সামিনেশনে দেখা গেলো তার স্প্লিনোমেগালি আছে, হেপাটোমেগালি আছে, হ্যাঁ, তারপর হার্টে মারমার আছে, এরকম একটা দিয়ে দিল সিনারিও, তো অ্যাপ্রোচ দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটা কোশ্চেন আসতে পারে রিটেনে। আর আপনাদের শর্ট নোট যেটা যেটা বললাম, কি বললাম, মাইক্রোটিং অ্যানিউরিজম আসতে পারে, তারপর কালচার নেগেটিভ, হ্যাঁ, তারপর ওটা আসতে পারে ওই যে ডিভাইস রিলেটেড, ওটা আসতে পারে, হ্যাঁ, তারপর রক স্পট আছে, এগুলি কিন্তু শর্ট নোট আসে। হ্যাঁ, এগুলি তাহলে এটা আপনাদের রিটেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য খুবই দরকার আমাদের, কারণ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস গুলি এত চ্যালেঞ্জিং, মানে তার ট্রিটমেন্ট করতে গেলে নিজেকে অসহায় লাগে, ভালো হয় না, মরে যায়। সবচেয়ে বড় কথা আলটিমেট সার্জারি যেটা, ওটা তো আমাদের এখানে হয় না, ওটা তো আসলে হাই রিস্ক সার্জারি। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর রিস্ক, মানে একটা সার্জারি রিস্ক ইজ ভেরি হাই, তাই না? সো হোয়াট, সেটা কি হয় যে আমরা তো সার্জারিতে, মানে সার্জারি হয় না বাংলাদেশে, কোথায় হয় আমি জানি না, আমার সেন্টারে তো হয় না। তাহলে কি হয়, পেশেন্ট গুলি কিন্তু ধুকে মরেই যায় আসলে। হ্যাঁ, প্রপার, আবার কালচার নেগেটিভ, এটা কালচার পজিটিভ হওয়া, এটাও আমাদের এখানে হয় না। আমরা বাইরে থেকে যেটা করাই, এগুলো হচ্ছে আমাদের, মানে এগুলো তোমরা ফেস করবা ডে টু ডে প্র্যাকটিসে, যে কালচার নেগেটিভ আসলো তখন একটা অসহায় লাগে, রোগীটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কত রকম অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করা হচ্ছে, কিন্তু খারাপ হচ্ছে। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের যে ইয়েগুলি, মানে সাইড এফেক্ট গুলি বেশি আসতেছে, কিডনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এমনিতেও তার কিডনি খারাপ হবে, তাই না? তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পেশেন্টকে ভালো করা যাচ্ছে না, তখন এত অসহায় লাগে, নিজের কাছেই অসহায় লাগে, এবং চোখের সামনে দেখতে পেশেন্টটা খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের